На час, підери. Among other equipment, yet another T-90M, Russia's best tank, was destroyed. Bakhmut direction by the 3rd Border Detachment, Pomsta Brigade. In the morning, with the support of the defense forces, fighters destroyed enemy tanks, armored personnel carriers, infantry fighting vehicles, and enemy infantry attacking the positions of Ukrainian defenders. The occupiers retreated with significant losses of personnel and armored vehicles. The losses of the enemy are specified, the brigade writes. Russian hideouts taken out. Hole in one. The 37th Marine Brigade smokes out Russian from their holes with precision FPV strikes. Dmitry Trampolin Rogozin, the former head of the Russian Space Agency, met in the Zaporizhzhia region, where he temporarily resides, a whole swarm of Ukrainian drones, both conventional reconnaissance drones and heavy bombers, which causes him great concern. Night sky on the banks of the Dnieper. I counted 11 reconnaissance drones of the Ukrainian armed forces flying overhead. These are more mobile wings. These are also drone-type UAVs, probably Mavics. But then unmanned bombers came out. They go in squadrons, look for our artillery and rotation of personnel, conduct remote mining of front-line roads. Now they fly far behind the front line. A grim sight. Our combat operators are in full combat readiness to terminate their flight. And this will sure get Putin more angry. The US is proposing a $50 billion loan to Ukraine, which would be repaid using profits from frozen Russian assets, contingent on the EU extending sanctions against Moscow indefinitely. These sanctions currently require renewal every 6 months by unanimous consent. The US seeks this extension to ensure it won't be solely responsible for the repayments. Slovak Prime Minister Fico has appeared on camera for the first time after he got shot down by a man who opposes his pro-Russian government and stance. Postupne by som sa do práce mohol vrátiť na prelome júna a júla. Je na čase, aby som urobil prvý krok, a tým je odpustenie. Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky, ani žiadať náhradu škody. Odpúšťam mu a nech si to, čo učinil a prečo tak učinil, vysporiada on sám vo svojej hlave. Wow. Putin's longtime friend and Gazprom leader Alexei Miller has found a new calling after his company suffered colossal losses due to ineffective sanctions. Now he took up the construction of a triumphal monument in St. Petersburg, dedicated to the victory in the Northern War. Putin personally approved the project. Триумфальная колонна 82 метра, она была, скажем так, приурочена к победе в Северной войне и к провозглашению Российской империи 2 ноября 1721 года. Это задумал Петр Алексеевич Романов. Триумфальный столб. Значит, триумфальный столб стоит в ротонде в Эрмитаже. И мы с Михаилом Борисовичем Петровским, поскольку работаем над галереей Петра Великого, 7 залов уже открыли, еще осталось 3. Значит, Петровский говорит, да надо ее восстанавливать, надо ставить, что ж вообще, провозгласили. Первую модель сделал Растрелли, но автор ее Нартов. Почему 82 метра? 82 метра, 1682 год, Петр Алексеевич Романов становится царем, возглавляет престол. Это цилиндры, внутри пустота и просто-напросто обыкновенная труба. Значит, долго спорили, решали с нашими... Да, там обыкновенную трубу и все, больше ничего не надо.
Excerpt of a video from an intense assault by a fighter of the 3rd Assault Brigade, KOS, operating in the Kharkiv front. During contact, he was injured, but medics immediately provided emergency aid. Сука. Ебать. Блядь. Пошли нахуй, пидоры. На час, пидоры. Пошел нахуй, гандон! Хорошо. На, сука. Короче, пацаны, один слева от моей СПшки, а другой чисто прямо. Один слева, второй прямо. Хорошо. Эконом БК. Давай, давай. Они подходят. Подходят? Да. Подходят, да? Кидай гранату. Почистил автомат, отбили накат. Закурил сишку, почистил автомат и новый накат. Ебать, нас берут в уточнение. 3-й накат, у нас, блядь, 2 людей. Я не знаю, выйду ли я отсюда, короче, но, блядь. Ну вчера сколько? Нормально мы набаранили пидоров, а сегодня, не знаю, надеюсь, это видео выйдет. Я 300! Передай по рации, я 300. Сейчас передам. Руку разрубала нахуй. Она дальше хуже будет? Угу. Эй, что ты делаешь? Нахуя? Одного Плюс что? так и идет. А ну. Видишь, так идет. Вот так вот идти на помощь пацанам, помогать. За братика, сука. Ну все, короче, Кибер. Дякую ему, напичкал меня таблетками, уже я хоть нахуй не бушу. Кибер, я бушевал жестко. Трохи було. Всем вітаю, это будни ухилянта. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.